Hallo, welcome back to my channel. Ich habe mir hier so eine Laterne gekauft und die wollte ich jetzt weihnachtlich ein bisschen aufbereiten. Schauen wir mal, was wir draus machen. Auf jeden Fall brauchen wir so Kettenteile. Die werde ich draufkleben. Die habe ich mir schon mal alle ausgeschnitten hier. Dann werde ich nur so ein paar Steine draufkleben. So brauchen wir noch Heißklebepistole. Und dann schauen wir mal, wie sie zum Schluss aussieht. Okay.
finde, sie ist ganz hübsch geworden. Wenn sie denn nur leuchtet, wenn man schön die Kerze reinstellt, dann blinkt es richtig schön. Hat es euch gefallen? Daumen hoch. Wollt ihr mehr sehen? Abonnieren. Danke. Ciao. Bye bye.